asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi nuyu naa leen si Gambian Talents TV am kontaan ak mbégte rek toogalaat leen fii beneen yoon rek every Tuesday rek ñu indi leen seen biir Gambia Show di nuyu képp ki nga xamante ne rek jamono ji yaa ngi ñoo seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew di nuyu képp ki nga xamante ne rek yaa ngi ci réew mi di ñaanal ñëpp jàmm ak fépp fu waay munta nekk ak ñi nga xamante ne ñoo nekk ci prison yi duñ leen fàtte saa su nekk di leen ñaanal yàlla génne leen fa delloowaat leen seen sago ba duñ defaat nu nu mel bañ leen di delloo foofu su ko defee rek ñi nekk ci lali lopitaan yi ñoom tam duñ leen fàtte saa su ne rek di leen ñaanal jàmm ju baree bari ak wér bañ mun a delluwaat seen normal activities ndaxte lu waay am te amoo wér amoo dara di jaajëfal ñëpp rek si taxawaay bi ak ànd bi ngeen ànd ak ñun di ñaanal réew mi yëpp jàmm commencé ko si boppi réew mi ba si suuf bàyyun kenn kilifa diina yi kilifa aada yi ndaxte saa su nekk damay wax ne réew boo su nekkee rek dangay ñaan ci réew mi mu am jàmm su réew mi amee jàmm rek ñëpp dinañ am jàmm kon saa su ne ñu ngi ñaan jàmm ju sax talaw ci biir Gambia di jaajëfalaat ñëpp rek comme nuñ leen ko dee waxee saa su nekk rek every Tuesday dinañ fi toog 4 ba 5 ñu waxtaanee yëfi réew mi biir Gambia nag suñ ko waxee lépp li nga xamante ne rek current issue la lépp li nga xamante ne rek nit yaa ngi koy jàmbat lépp li nga xamante ne rek war nañ ko waxtaanee seet luy jëmale réew mi kanam seet yan solutions la ñuy am parce que wax naa leen ne réew mi fu mu toll nii xam nañ the root cause of our problem léegi to find a solution moo si des kon saa su nekk dañuy waxtaanee yëfi réew mi muy biir Gambia suñ waxee biir Gambia nag lu nekk xaj na si last week ma amoon ki nga xamante nag mooy docteur Lamin Mané bu UDP ak Sehna Fall executive member bu GAP ma amoon ko fii si biir studio bi di leen gërëm di leen sant bu baax a baax amoon na solo lool tey nag ma am fi ki nga xamante ne mooy Ibrahima Jallow ñu gën koo xamee si Ghetto Pen mu nekk ndaw bi nga xamante ne ku xarañ la ndaw bi bëgg a réewam la patriotic citizen la ndaw bi nga xamante ne réew maa ko ñor askan gaa ko ñor tey nag ma am ko si biir studio bi ñu nar a waxtaanee yëfi réew mi ndaxte ku ne xam na ne the youths are the future leaders of tomorrow foog ñu boole leen si suñ waxtaan foog ñu liyanteeg ñoom jànkuwanteeg ñoom di am ñoom tam ñuy dégloo si ñoom seeni xalaat dafay am solo lool ndaxte réew mi foofu la toll fi mu ne déglu ndaw ñi te moo tax tey ñu am ko si suñ plateforme bi Ghetto nuyu naa la. Yeah, fair nada. Thank you so much. Thank you so much. Nyani mom rafet na. Te mange wa amin, amin, amin. You know, because my idea yang wa about those in male too, swing brothers and sisters. Dega it's just crazy what is happening there. So mange nyanal guy mantamid, you know, yalna si yara def jama mugiri lenfa, you know, si lubanya yaga. You know, amin. Yeah. So thank you for inviting me. And I'm looking forward to blunt and insightful discussion. Yeah, appreciate it. Thank you very much Ghetto Pen for honoring our invitation ñu amaat ñun tam mbégte pour am la si suñ plateforme bi ndaxte réew mi ñun ñëpp a ko bokka te ku ne opinion am rek matana sa gis-gis suma gis-gis ak keneen gis-gisam uute na but at the end of the day Better Gambia lañ bëgga ndaxte réew saa su ne nu ma ko dee waxee rek dañ koy pencoo waaye duñ ko paccoo foog ñu waxtaanee ko foog ñu xam way forward foog ñu toog discuss ko teg ko ci table ji xam ne ñun lii lañ bugga fii lañ bugga la jumali suñu réew te loolu foog yéen ndaw ñi ngeen bokk ko suñ ne biir Gambia nag comme ni ma ko waxee woon rek si njëlbeen bi biir Gambia lum entail dafa bari lépp li nga xamante ne rek current issue la jamono ji yu baree bari ñu ngi dox ci biir réew mi lu demee ni ki wàllum politique bi xam naa ne dinga ci laal tuuti parce que ñëpp la concern ndaxte ñu ngi jomali 2026 elections yaa ngi ñëw ñu bari ñu ngi gis nañ ne ñu bari ñu ngi taxaw pour bugga contexte président fii ci biir réew mi gis nañ parti tamit li see xew foog ñu laal si politique bi foog ñu laal si tamit si seen mouvement bi muy Gala
foog ñu waxtaanee ko foog ñu waxtaanee yow tamit yaa ngi am ay projet gis nañ yaa ngi loñ sa ay book ak yooyu noonu mu ngi si market bi yaa ngi ko distribute nice ñu ngi gis the great job you are doing and the impact you are doing in the society mu nekk lu am solo jamono ji nag gis nañ ne ñi nga xamante ne yóbbu woon nañ leen tamit fële gaay léebo yi diggante Spain ak Gambia gis nañ ne booy am na ñu nga xamante ne ñu ngay jot a daw fi mu nekk nii lu tolloog si 9 people yu nga xam ne yóbbu nañ leen ñoom daw nañ daal gisuñ leen yooyu tamit dinañ ko indi along the line ñi nga xamante ne tamit yokkal nañ leen seen salary yi muy chief justice bi ak high court judge bi ak supreme court judge bi ñoo ñëpp yokkal nañ leen seen salary mu doonoon ab coow bi nga xamante ne amoon na fi ba am ñu doxoon ñaxtu dem si National Assembly bi ne loolu warta jàll ndaxte waruñoo xaar bañ retire ñu saxal leen seeni allowance ak yooyu waaye daal seet nañ wée bu nga xamante ne yokkal nañ leen mu doon lu am solo Ghetto ma bëgg nga wama tuuti rek kan mooy Ghetto Pen xamoon nañ ne yaa ngi si university bi yaa ngi def loo doon study loo nga doon study xam naa ne di nga xam si loo yaa gaay loo yi moom yéen a ngi laalante bu baax nga wax ñu tuuti rek si Ghetto Pen bala ñu move forward. Yeah, just briefly, like my name is Ibrahim Jallo, commonly known as the Ghetto Pen, Mr. Peace and Love. You understand? So I am a writer, poet, and a firm believer of justice and fairness. You know, so recently I graduated from I completed my LLB, you know, from the University of the Gambia. The Mangi complete with cum laude, you know. So that's just a brief about me. Yeah. Also, with regards to Gala, I am the secretary for the Gambians Against Looted Assets. Of course, Gala, you know, the people-powered movement that is here to demand accountability, transparency, and good governance. Yeah. So, muna them si lubari a lot, but this is just a brief about me, the Ghetto Pen. The ghetto activist la, human rights. Lila. Yeah. Wala Ghetto lan la concerned citizen la or. Yeah, basically. Gis naa ne maybe ñu bari si gala bi lañ la xamee but personally man yaaga naa laa xam gis naa ne any protest any injustice yaa ngi si biir. University bi def nañ fi ay protest yaa ngi ci biir GFF foog naa seen protest bi tamit yaa ngi woon ci biir yu baree bari dañ dee gis ne yi protest yi yaa ngi ci biir nga nekk ndaw nekk di jànga bugga liggéey ndax yi du la affect si sa line of work and sa family naka la ñoo jàppee lii nii ku ne xam ne suma mbokk yi ñime ñuñ police definitely ñime ñuñ police xam naa ne naka la ko sa waajur yi tegee. Easy would because even recent protests will happen is pura protest bini yang by father first day I was there but I wasn't arrested, you understand what be barinasa where I was Ghetto Pen and all of that, but you know these are just some strategies you understand. So like by my point in come lo negative was my parents and concerns so my parents just like any other parent. You understand? Especially in the Gambia, Fini, you know, doing buga send domi because Fi understands he protest. You know, over the years, you know, gisnen lo happens in solo sanding. They went out there and they demanded electoral reforms. They ended up losing their lives. You understand? So there's a serious consequence when you go out there and take the streets. You understand? It can cost you your job. It can cost you your freedom, more than you knew them mail to all of that. Worst of all, munala cost life. You understand? So Rixi ni mota lego legi so parents ñu gay love ñu gay admire bugun ñu jël such risks or ñu gis suñ bopa si such situation. And me personally, I am a firstborn. You understand, of my family. You body then they depend on man and they look up to me. So man laga yakar manam pour ma wara change the family situation. So obviously doing buga man nekasili. So pura protest bi buñ doon génn sax suma dad dafa ñëw be suma néeg, you understand. Boy mu ñëw, you know, pour interaga man pour advice ma, you know, pour bu ma génn,
You understand? Waaye dama gis ne, lii dafa nekk loo xam ne it worth it. You understand? Although nekuma di déglu suma dad lu mu nekk di wax, it's very important you respect your parents and advice bu ngay jël da nga war a heed to it. But then if you look at the bigger picture, you understand? Ba pare man affaire yi nu mu starté, I am already in there and my role, and comme man suma waree génn ñu ma war a toppa, those who believe in me, and all in all dëkk bi si boppam naka la war a tegee fu mu war a demee. So I feel like it worth it pour ma jël that risk sax ma aju suma dad lu ma wax sa advice am bi sax pour ma dem to the street and demand for what is right. Because after la moo realize maybe at that level do understand si lu ma nekka because of xam naa ñu bëri ñu ngi ko feed with information yoo xam ne dañoo bëgg a jaxase maanaam bi yow sa doom bi si lu mu nekka bla bla and all of that. Waaye dama xam ne after su lebee ba affaire si nekka moom sax dina understand that this guy was doing the right thing and loolu moo war a happen. So loolu moo tax comme risques yooyu noonu ñu ngi fa daal yi duñ dee bëgg ñu participate. Waaye all in all ñoom ñoo ñu yóbbu school, and because of this school we are now aware, we understand how things work, and protest is just one of the ways. I believe the most effective ways in which we can change things, effect a change for the common good. So loolu moo tax ñu dee ma dee préfère pour génnandi protest bu jot lekk yaa ngi fa GFF seen protest bu loolu la si dugaloon université bi tamit yaa ngi fa gis naa ne jotoon nañ la see jox som dóor sax si protest university bi parce que the same SAR was there at the protest bu university bi the same SAR moo doon joxe order si that was our first encounter. You understand? So man, I am a writer. You understand? As a writer, more ma am loolu man nom de plume bi Ghetto pen, my pen name. You understand? So any issue boo xam ne dafa happen si dëkk bi nii, you understand? Man, I read about pressing issues, loo xam ne political and social issues, any problem boo am. So I have written a lot of essays, articles yoo xam ne ñu ngi ko publish out there. So problem is so happening, issues is so happening is either I write against it, you understand, or I speak against it. Come man you see interviewing ma wax against affairs pour ñu indi solution boo xam ne comme it will be for the common good, or better still man lu ma gën a believe moo gën a effective because koto yi yaaga neen di binda fii nii yaaga neen di wax. You understand about corruption, injustice, and oppression buy daw si dëkk bi nii. Waaye dañ gis ne comme ñoom farewu da nga wax lu la ne ga def lu la ne, so benn change lu dee am. So now moo tax sax Gala ñëw, Gala is here to take these people on the offensive. You understand? Moo mean ne comme any mistake bu am rek we are going to take to the street comme ñu protest. So by hell yaa ngi gis impact bi. Unprecedented feat yu ñoo mën a achieve recently protest bi boobu noonu moo ñu ko jox. You understand? So all the time dañ dee binda dañ dee wax. You understand? Waaye protest mooy the only language that they understand. Mun nañoo tamit drag their court waaye man dama feel ne protest dañ dee moo gën a effective te happen on na comme time UTG about boss issues yi nii, although affected ma directly sax because ñu dee dem Farabara te man maa ngi Kanifing waaye I was compelled because bugguma comme injustice ak corruption yooyu noonu du ma dee mën a gis loolu noonu man noppi. So suma direct bi moo dee tànga sax moo tax ma dee wax génna and participate in that thing because we must right the wrong. So protest is the way forward, and protest is the only language that these authorities understand, and that is why I am always participating and trying to bring people mobilize pour ñuy protest su problème amee. Xam nga foofu noonu is with regards to the law, you understand, and man I'm a law student, dama just graduate, dama just complete suma LLB cum laude, you understand. So with regards to staging a protest, the law is very clear, Section 20 under Section 25 of the 1997 Constitution that provide for freedom of assembly. You understand? So peacefully, without arms, mo nga dem nga protest, nga demonstrate, pare nga deliver a petition, ang nga right boobu noonu if you are an aggrieved party. You understand? So léegi ñun loolu noonu moo dee happen. So right boobu noonu leen dee exercise. So pour nga demonstrate peacefully, you understand? You don't need a permit for that. Yeah, ma feel. So lila law bi wa, this is the dictates of the law, but it is not absolute.
You feel me? There is a limitation, restriction move fa. Why restriction bobu nonu tamit moy public order act bi. So ñu bari especially police yi dañ dee bëgg a confuse li nit yi comme si public order act bi lu mu wax. Su nekkee ne yaa ngi use a PA system. Understand nga? Comme soo bàyyi xel suñ beneen protest bu ñu amoon from Iceman ba fii nii Westfield moo nekk bu ñu doon deliver 5 petitions to 5 different institutions yi. Boobu façon protest boobu noonu boo xam ne da nga war a hold a procession ngeen move from one place to another with a PA system boobu noonu moo require a permit. You understand? So public order act bi loolu la wax waaye ñoom sax xam nañ loolu. dañ nekk di teeteelu rek di bugg a confuse nit yi. You understand? So protest is our constitutional right to peaceful assembly and we will exercise it. Especially ñun lu ñu def recently si pura protest bi we went there with our vanguards and messaging dégguloo kenn sa mu cant di wax ne comme nii la nele la or comme gisuloo kenn si process bi muy am a confrontation with anybody. You understand? Then téye suñ vanguard ñu ngi amee suñ petition dañ ko doon ñëw pour deliver loolu suñ fundamental right la so kenn even the police because Lord Denin sa wax na ne be you ever so high the law is above you. So nobody can curtail that right. So police bi sax mu ñëw jël right boobu noonu si ñëw because constitution bi is the supreme law of the land and police bi or any other person si Gambia bi is under that constitution. So loolu noonu right boobu dañ ko am te dañ ko exercise te they will continue to exercise our fundamental right to protest peacefully without arms. First protest bi nga bokk ci ñi nga xamante ne they were arrested ba pare boobu tamit dooroon nañ la muy bu ngeen jógee ci aaj bi ñuy ñëw di arrest badge par badge ñu jël leen ñi ñu yóbbu leen ci different police station ñu bari ñu ne dañ leen doon def loolu pour intimidate leen ak pour intimidate nit yi pour buñ génna ba dafa mel ni seen protest boobu noonu moo gën a success protest yu ngeen fi jot a def yëpp because the next day and the third day, second day and the third day, the people in Japan, more people are coming out, especially the third day. Niti dañ doon génn like what? Free the youth, release the list, free the youth, release the moom nga doon dégg gaay di ko cant. Naka la defoon si yéen ak ba pare yow ñu ñëw dégg ne Ghetto Pen dafa am injury ak yooyu noonu along the process parce que gis nañ ñu la police yi handle ñun suñ maas ñu ngi woon si ground bi ñu ngi doon gis mbir yi nu mu doon demee lan la def ci sa health system. Yeah, gis nga man protest yi nii su happen most of the time dama dee nekk ay target ba pare dama nee a xàmmee comme nu ma xeesee. waaye yow tamit doo ko dee bàyyi gaay de because sa làmmiñ bi. No. yow foog nga nekk a target. Like Edward Francis Small, we will continue to fight, revolt, yow keneen dafa wax resist against corruption, injustice. waxutaa yow sax nga. Yeah, the thing is, lu ma dee naxari mooy comme jaay doole bu gaay nekkee, you understand? Ba pare comme situation bi nu mu dee demee daf dee comme unnecessary, you know, from the police. So by help protest bi nu mu demee sax ñoom ñoo ko escalate, ñoom ñoo heighten tensions yi, ñoo tax ba yëpp demee nu mu demee nii. You understand? Because that day yow yaa ngi fa woon si aaj bi, you know, few people ñoo fa nekkoon. Gambians yu bëri alternate group chats yi fees na waaye ñu bëri génn si wuñ. You understand? It was only few people that were there, you know. So there is no way ñu nekk a threat to the peace and security of the country. Ba pare soo bàyyee xel si protest boobu noonu ñu dañ intend pour hold a procession pour ñu move from the arch to Ministry of Justice ñu deliver suñ petition. So moo tax ñu apply sax. Understand? So ñun lu nekkal bala ñoo jël any move sax we make sure we calculate it. So then xam ne procession suy am or ñuy protest ñuy chan boobu noonu dañ need a permit. So moo tax ñu apply te léegi li suñ fundamental right la suñ apply da nga am pour war ñu grant permit boobu noonu. So if you are curtailing that fundamental right, you have to advance cogent and compelling reason pour wax ñu comme lu tax comme doo grant loo ñu permit bi lu tax nga deny ñu permit bi bla bla waaye soo bàyyi xel si buñ apply daa leen deny permit bi with no solid grounds with no reasons boy so ñu dañ feel na ñii dañ bëgg a yam nit yi ñu ngi bëgg a abuse seen powers and law bi so loolu moo tax ñu génn foofu ñu protest without that permit. You understand? So going back to comme target bi luñ doon discuss. So loolu la man dama feel na gaa den ma dee target
si protest yi nii kon ba pare am so unfortunate dañ ma dee brutalize ñëpp gis nañ pictures yi nu mu fa demee you understand because da nga dëgër boppa nekkul ne dama dëgër boppa soo gisee comme lii nekkul dëgër boppa lii is just believing in the cause ba pare mu jaral la because Gambia time bi foofu leen toll you understand we need to have people that are ready to put their lives on the line just to make sure that corruption bi ni injustice ak oppression bi mu stop so man comme soo gisee lii de happen sa is because of I'm a victim of the situation comme suma education bi nu fa demee you understand ba pare since ma gën a nekk young sa man suma first time in cell ma spend night in cell was when I was in grade 9 you understand yeah kon nag yow miin nga cell time grade 9 exams gabeke you know maa ngi recall technical drawing paper boobu noonu sax defuma ko lu xewoon bañ you know maa ngi woon si cell bi loolu noonu yëpp comme injustice yi ak lu ko waraloon bañ la dugal jaay doole la rek because time boobu sax I was a minor sax you understand so system bi dafa yaaga mel ni you understand so am de unfortunate lii daf ma dee dal waaye nekku ne dama dëgër boppa de situation bi ak lu ma experience lu ma go through moo plant this stubborn resilience in me moo tax ma dee pare pour push loolu la gaay bëggut moo tax gaay target ma bëgguñ ku dee wax dëgg ak ku leen a hold accountable moo tax all the time they target me and they want to brutalize me pour break ma down you understand and come break ma psychologically pour silence ma pour ma noppi waaye xamuñ ne the more they do that the more agitated the more comme they empower ma sax because léegi ñu bëri xamoon ne ma dëgg la UTG kañi fi nag yooyu noonu yëpp waaye léegi la ma nit yi gën a xam because fu ma la romba léegi Westfield anywhere Ghetto Pen we love what we are doing journalists yi my police officers yu ma dee brutalize sax most of them maybe si protest bi la gars yi dee behave noonu waaye suñ nekkee si biti si street si sax dañ ma dee salute you understand last barki démba rek demoon naa si ISPAC bi ñu ngi ma approach yi ñu ma wane they love what I'm doing because they xam nañ ne this is what we need you understand people that will be willing to put their lives on the line to make sure that they fight for the welfare interest and rights of Gambian people pour common good bi pour ñun yëpp ñu enjoy yeah second protest bi first day bi jàppuñ la second day bi ñu gis ne da nga génn rek yow ak Musa Sanyang naka lañ la arrêté because ñu bari ñu ngi wane Ghetto dañ ko tegotoon parce que xam nañ ne mun naa indi crowd bi te suñ ko bàyyee mu firi rek dina indi crowd fi nga xamante ne mooy Westfield te foofu yëpp ñu ngi ko gaadoon jëmali yeah foofu noonu dama ko started from the Friday because Friday bi hanga yow ma call on sa may la ne man si ground bi you understand so after buñ dooree living after sila gay def some arrest you understand why I was advised to move unwillingly sa waaye comme boy ak suma yena koto dañ ñëwoon ba si ground bi ñoo tax ma move ba pare loolu is a strategy comme si protest yi ni waru ñoo arrest comme who they perceive as because leaders are they mostly is just organic you understand so comme bëgguñ ñu pick ñëpp so moo tax I was advised to move moo tax ñu bëri ñu know wane Ghetto Pen dafa daw lifin man dama dee xool ni sax at first dama foogoon ne dañ la arrest man waaw at first dama foogoon ne dañ la arrest after xama kan laa doon waxal mu ne ma non Ghetto dafa daw man dama foogoon ne comme man yow dañ la arrest gis nga Pop Kan Ghetto Youth mu ne mi no Judas so mi naa go betray you understand man duma mun a betray suma gaay yoo xam ne dama demara gaay si battlefield comme ma war a daw so loolu make sense and comme man suma papa sa jurul yapar because ji tamit loolu la wax you understand te ba pare I think I've proven beyond doubt ne comme man nekkuma ragal nekku ne dama baaku comme di show bravely waaye soo bàyyi xel protest yi Banjul bi you understand at the arch I mean the city's gate man suma amee sañ-sañ boobu noonu pour war a dem foofu noonu te yow gis nga naka la fa happen first batch bi mooy ñoom Keks ñoom Omar ñooy ne leen arrêté yóbbu leen so man su nekkee dama ragal man Banjul leen fanaan te ñoom xam ne ñoom Galas xam ne ne man maa njëkk a initiate comme push ne comme ok lii pour mu happen sax man léegi am challenging you pour ma dem fanaan Banjul man maa njëkk a dem Banjul si ngoon si after si leen alert ika ñu ne ko ñu ngi Banjul moom tamit mu ñëw comme accept challenge bi Omar Sebo tamit mu yemoon interview fii nii ay Africa so moom tamit bu mu xamee ne ñu ngi Banjul mu accept challenge bi ñëw Banjul after loolu lu bëri happen na sax waaye still ñoom xam ne ne Ghetto Pen was pushing pour protest bi mu happen so comme soo bàyyi xel ay ragal yi nii ñun nekkuñ si yooyu noonu loolu nekkul waxi lifin sax te
buñ ñëwee si suba si ñu arrest ñoom Omar Sebo ak ñoom Kex su ñu ko ne ragal dafa am foofu ni ko ma mënoon naa fee suma paas nanga ma ñibbi waaye I went to the arch man a galas rek a fa nekkoon at first you understand waaye man sax dama start protest bi from the bar school maa ngi téye ma amee woon t-shirt yi everything maa ngi protest ba si aaj bi maa galas so after si leen taxaw galas mu dem jëli pétition bi ñëw maa ngi fa taxaw ba léegi so su nekkoon ne dama ragal time boobu noonu waroon naa ñibbi du ma doon dugg si ay protest yi nii sax and this is not the first time at UTG GFF must go everything comme maa ngi si sab you understand so léegi situation ba demee woon noonu and gars yi ñoo ma push on sax unwillingly pour ma move and that was a strategy and then waxoon ne in that evening we are supposed to stage another protest to demand their release or tomorrow morning you understand you stage protesting man then fine so man dama mujj ma woon si benn moto maybe I will not want to disclose ban moto la nekkoon you understand because that's confidential waaye dama ñëw ba si Kairaba police bi you understand waaye man si biir moto bi mu ngi tinted so I was advised ne Sebo was in the car Ika was in the car Ibrahima Keita ak keneen so gars ne ma ne comme ñun buñ wàcce because suñu wàccee fii nii rek then la arrest te right now ñu ngi try pour mobilize te obviously man nii tamit pour ma mun a push comme encourage nit yi pour ñu ñëwaat si ground bi so ma ne ok ba ma stay si moto bi so after gars ne ñu ngi negotiate gars dem Banjul waaye ba léegi sax my conscience did not allow me because man I was the first person to go at Westfield to call for that protest because dama feel on ne protest yi nii you know lu happen si situation yi pura bi internet in this day and age is live ba pare man dama gisee lii as comme feebar te nit su feebare den war a treat immediately amul xaar ba ëllëg so moo tax man doon push pour protest boobu noonu happen on that very day and Lamin C was one of the moom mooy the second person bu arrive moom moo answer to the call te maanaam moom soo gisee pictures yi sax maanaam moom ñoo doon binda Vanguard si messaging bi and everything so buga sila ñoom Killa Ace ñëw ak ñoom Uncle Madi ñoom ak ñoom Flex so léegi su nekkee ne dañ arrest kooku noonu man my conscience will not allow me sax pour ma dem tirandelaw as a ghetto youth so du ma mun a betray at all at lu mun di happen man dama am pour war a dem spend night yooyu noonu si jail bi in solidarity and with him 100% so there's no way pour ma mun a daw loolu so léegi buñ demee gars am negotiation bi with the police man doon xaar you understand outcoming negotiation boobu noonu because man dama wax gars ne su wokkutee sax that very evening dañ war a stage a protest I was adamant you know so after gars ñëw after si leen ma wax ne comme ñoom Sebo ñu leen ma wax ne delluwaat ne Kairaba you understand so man si la delluwaat from koñ ma ñëw be Kairaba this time around duguma si moto sax dama ñëw ma taxaw si bunti Kairaba bi you know so after si la benn police ñëw sax approach ma you know mu ne ma boy yow ñu fa demee xam nga so after mu duga beneen police ñëwaat di ma laajte Ghetto Pen the same police bu demoon ñëwaat for the second time mu alaat ma si pet mu ne ma ne you need to leave 3 times so more than one is some of these police officers they identify themselves with Gala and they appreciate what we are doing di kon kooku mënoon na ma arrest nanka yóbbu ma si cell bi because cooy ñu fa bari so them easily mën nañ ma overcome ñu yóbbu ma waaye daf ma alaat pour ma dem because bëggutoon ñu arrest ma you understand so man si laa dem waaye léegi man bu ma demee suma intention mooy ne tomorrow whether or they like it or not ak lu munti demee there must be a protest and su nekkee nit yi ñëwuñ sax man kenn dinaa dem Westfield ma protest you know so affaire si noonu la demee after ñu arrange so boy ñu doon negotiate ak guy you know all of that so man si la you know man already declare naa ne 12 I will be at Westfield you understand and 1 I will stage a protest and demand for the immediate release you understand so 12 boobu ma génna léegi Musa Sanyang sila ñëw you know beneen boy bi Ibrahima Keita and Musa Sissoko waaw so ñoom Musa Sanyang waaw so ñoom sila gay ñëw sax waaye ñun nañ toog foofu noonu ñu ngi xaar négociation bi so ñun startaguñ dara protest ñu living ñu dara so after man dama doon dox man a Musa Sanyang ñu doon head towards the Bakau garage Westfield
man nama tore ma chaba pick up bulla hasi why nekunton in groups there was a distance between us yeneen ñaari ñu ngi si gannaaw waaye ñoom tamit ñaari yooyu noonu ñi am distance so nekkuñ ne si groupe leen nekkee sax teewuñ dara dafa mel ni léegi dëkk bi comme freedom of movement sax amul so léegi ñu ne ma ne Ghetto Pen is the guy nii ñu ngi point after si la gars park seen moto bi gars rush after gars ñëw like always arbitrary arrest boobu noonu moo fa happen gars ñëw téye ñu life ñu trop lu tax ngeen nag ñëw téye explain ñu dara gars fuck comme saga you guys live throw us into the pickup after si la ñu gars yóbbu PIU you understand so buñ demee PIU ñu mit foofu noonu Sarr you understand so Sarr la fa ma gis rek mu door di smile ñëw di ma jéem a nuyu Ghetto Pen danga comme muy ree sax xam nga di wane comme yow suma waye nga danga over bee sa loxo bla 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 after sila door di change colors sa dili ma yow man yow fu ñu wayante man dama la xam sa she's my man you understand so after sila door di brutalize like how he does it di show arrogance you understand no dooru ñu foofu noonu waaye comme they were hurling insults at us you understand ba pare moom dafa demand nga sa pour ñu put us on cuff ba pare mun doon lifin low coffee tiring low coffee ba nga mun a recall sa Musa Siso one of the guys kooku dafa am ni cap lifin mun doon ache ni am bang doon metti you understand so waaye gars fale mun sa ñu ko doon push di lifin so after man ma doon calm guys from experience you understand because last time bi bu ma resiste this is what they do they provoke all the time so any mistake so resiste o nga tontu gars rek so gars dal sa kaw lan lañ caaj so bu ñu koy arrêté gars yi dem yóbbu ñu fële ne lu bëri happen na foofu noonu sax waaye su ma bëggee explain dafa bëri so then ñu yóbbu ñu gars caution ñu then gars charge ñu unlawful assembly mooy unlawful gathering then gars detain ñu foofu noonu Keraba so charge bi was unlawful gathering ñu jógee foofu noonu Ghetto ñu yóbbu leen court ak yooyu noonu parce que force demand grantoon nañ leen bail it was on Sunday right lañ leen grant bail but yéen ñëpp ngeen decline bail bi léegi nag court bi judge bi mu ne comme que joxoon nañ leen bail ngeen decline ko moom tamit du leen joxaat bail ngeen war a dem mile 2 maa ngi la gis sa réaction gis naa nga ne hey man dema mile 2 de so parce que bi mooy sa first time nga dugga mile 2 musoon nga dugga si yeneen sel naka la woon experience bi ak naka nga dundee mile 2 ak bu judge bi waxee rek parce que ñu toogoon foofu noonu yëpp gis naa seen kanam yi everybody ñu bari ñu nekkoon foofu ñu ngi dañ ko fiil daal yéen tamit ñu ngi doon xool seen kanam yi ak yooyu gis naa ko mel ni galas boo leen doon jéem a kaam ne la booy kuula rek bul nangu ñi moom all the time mu ne ma nanka rek dalal rek nanka rek so man dama believe ne George magistrate bi it was just emotional you understand because or sentimental am na yenn decision it should be grounded da nga war a am basis foo ko teg lii dafa nekka comme allegation lii dafa nekka misdemeanor in law you understand and it's a bailable offense you feel me so contentious bi sax comme fu mu nekka mooy police yi sax nekku ne den deny bail application bi they were willing and ready to grant us bail but then contention bi mu ngi nekkoon si amount bi you understand ay 50,000 so yow soo bëggee indi yenn amount yoo xam ne is outrageous sax di nga xam ne loolu is indirectly sax denying us bail because ñun fan la ñoo jëlee loolu at that time you understand why magistrate bi man lu ma feel ne lu mu def comme it was just out of emotion nga bëgg a mer ne ok gars yi leen grantoon bail fële yow nanguloo ko loolu is not a ground you understand and he is setting a dangerous precedent you understand that risks criminalization for everyone that speaks true to power comme ku nekk right now ku bëgg a dem jail ay protest or nga bëgg a speak true to power assemble peacefully you risk criminalization because of comme magistrate bi dangerous precedent boom set ni you understand which is unacceptable and it is unlawful waaye duma bëgg a dem sax deep you understand to the substance of that because hanga law tamit dafa am comme sub judice you understand and ethically and comme dama wara because case be is ongoing let me just respect that process and buma wax loo xam ne fu war ma ko wax understand waaye feeling bi
buma déggee loolu noonu man comme am na résistance koo xam ne bañkat la rek maa ngi feel ne ok lii is unlawful judge bi decision bu mu jël is not in line with tegul ko fen because you cannot take something and put it on nothing and expect it to stand so dafa mel daf ñu bugg a jaay loo xam ne sax amu so man with my resistance mindset comme maa ngi wax ne ok kii sax léegi moom mu ñëw yóbbu foofu noonu sax who is he comme noonu la doon jéem a xalaate waaye always Galas is very good to have him on board. We need people like that. So tey ñun suñ bëggee tàngal sax mu am ñoo xam ne dañoo calm, you understand, ñu mun a understand, then you realize ne okay, it's good. Man ragaluma mel too, man comme nu ma ko waxee fii nii since grade 9. parce que bi nga waxee mel too bi nga xullee sa buti. Man even first protest bi bu ñu koy adressé Banjul dama wax ne du ma dem mel too waaye nekku ne comme ragal ba tax la the fact ne comme dañ dee bugg a use law bi comme the fact ne comme dañ dee base comme amuñ basis pour yóbbu ñu mel too gars yi bugg a ñëw jaay doole like abuse of power bi pour yóbbu ñu mel too loolu moo ma dee naari comme mais mën a am xalaat ne sax du ma dem because who is he to say that we even go to mel too without even a basis so yow moom looloo bi. naka ngeen dundee mel too parce que gis nañ bi ngeen génne ba léegi ku nekk mu ngi wax mel too lu ma fa gis mel too lu ma fa dunda within 2 days la ñaari nights ngeen fam right. waaw ñaari nights waaye hours yi comme mun naa romb 72 hours so it's like 3 days but 2 nights. 2 nights naka 2 nights yoo noonu naka la mel si yéen parce que ku nekk wax na experience am ñoom flex kila ace ak yooyu kila moom mile two kiram moom min na mile two moom ku nekk moo ko de alaat kila it's love there. So yeah, I think that is one of the reasons that even compelled me to come here and put it out in the open. Horrible and horrendous situation bu nekk di taw mile two right now. You understand the lu ma witness and experience foofu come down na yaram torop is heartbreaking and it is unimaginable comme foofu naka la mel ndax nit sa mun naa war a nekk foofu noonu ak ñu authorities yi sax man dama foog ne comme the minister of interior should even resign right now seriously then war a demand pour loolu noonu sax happen because naka la mun a xam nangu or naka la mun a demee beet sax ak situation boobu because they visited these places they know what is going on there. Man, remand wing bi is hell, on hanga they were hell on earth. Where dama foog ne lii is hell on Gambia. Comme or hell in remand comme wa hell biir Gambia la nekka ba pare mu ngi mel tu foofu la hell nekka. Man noonu laa ko understand. You understand? Because especially remand wing bi te lu si gën a métti mooy sax fii suñ law bi there is presumption of innocence. So meaning yow su nekkee ne la remand sax yow kenn xamaagu sa fate you are innocent until proven guilty so ñoo xam ne convict leen sax nekkuñ di experience such horrendous condition si ñu nekk remand you understand so lu si gën a métti bari na lu nekk di daw foofu loo xam ne métti na te feel na ko su ma noon sax indewu ma ko mu nekk foofu noonu waaye one mile two is dangerously remand wing is dangerously overcrowded. You understand? Because cells ini yung construct like during the colonial times. You understand? And design because maybe they could design put mo muna hold at least 2 or even 1 person. Manual ako gisi. So 400 just imagine bumalache measurement be somewhere like estimately 3 by 3. So lolo just imagine lut ndawala rek fi ak fi. So maybe 1 person or 2 people should be there. Lahat man ñaata nit ñoo leen nekk si sel yooyu noonu. Yeneen sel yi 23 people ñoo fa dee nekk. Yeneen sel yi up to 27 people ñoo dee nekk si sel boobu noonu. Just imagine loolu noonu. Come how overcrowded that situation is. You understand? And bu ma duggee xam nga ni one boy blah blah ma gis nu ga toogee sax mënuma understand. After guy welcome man nice, kenn si guy mu ne ma bro ca ba nga fii num demee de but ko feel ba mi wajo sax ma ne ko yeah after mu ne ma yaa ngi gis si ron fii ni so man understand ma at first dama duga ma ne xanaa ñii lu ga de xanaa dafa am temps comme maybe suñ
watch it daf am funde dem ñu dem tida ak yooyu noonu mënuma understand because 23 people yooyu noonu si 3 by 3 is unimaginable so mu ne ma ne fii mooy lifin bi foo dee mën a tida comme VIP si ron mooy graveyard si kaw mooy comme VIP understand so dafa am like 4 lifin yu ngay ay placard yu ngay tida lante nii so benn ñu dee tida foofu waaye space bu ndaw la so si ron is where they call the graveyard. Foofu ñan ñoo fa dee tëdda. So ñeneen ñi ñoo fa dee tëdda. So felenele maybe koto yi ni anga respect bi la de muna daw bi comme oncle yi daal yi ni ñoo de nekk si kaw ni ak maybe ñoo xam ne comme seen body size bi ak ñu am health issues ñoo de nekk felenele. So ñeneen ñu des yëpp si ron foofu noonu la gaa yi tëddee. You know, one-sided la gaa yi lie on their shoulder ni. You understand? So man munuma hate for man I was leaning against the wall, you know, for the 2 days. Munuma nelosa. You know. So that is what well I'm not timing but again from 8 a.m. to 12 p.m. You understand? Then they muna gain sibiti why belike you are confined within the remand wing. You understand? So funda wala na they gain and so after ngeen duga from 12 to 2 then 2 be 3 ngeen génnaat so 3 nag soo leen duggee 3 p.m. be 8 a.m. waat pour ngeen génnaat waaye comme to make matters worse after come overcrowded situation bi living condition boobu noonu man after bu ma toogee sax be i boori late night nii sax I was pressed ma ne comme léegi dama bëgg a 7 sax comme ma alaat mess boy bi sax because balaa ma dugga wan ne comme mun naa discuss ak mess boy ma boy fii like very sad ne ma fii soo buggee urinate you know o nga bugga defecate sax comme anything loo bugga si toilet bi sax fii nga ko dee defee boy because comme anga télé bi comme muy nii ba pare nit yi suñ taawee nii télé bi muy amee télé ak fan so télé bi fu mu jàkkaarloo foofu la comme benn pot moo fa nekk nii sax like so si pot boobu noonu nga dee 7 so léegi meaning so dee 7 nit yu because télé bang foofu noonu te nit yi duñ dee nelaw dañ dee nekk di seetaan télé rek because soo demee bu nelaw sax doo dee mun a nelaw is uncomfortable so léegi ñooy ne la dee xool nii yaa 7 so bu yee puub sax nit yi dañ laa xool yaa ngi puub foofu noonu so meaning comme there is no privacy sa right to privacy sax and loolu sax is inhuman boy pour nga def loolu because you will not be comfortable sax because fii soo buggee use toilet bi nga dem need sa privacy nga dem sa looy def nga génna so privacy boobu noonu which is even a fundamental right to privacy sax ñu ngi ko infringe on ba pare yow doo comfortable kuy dem toilet ba pare ñu la nekk di seetaan tamit they will not be comfortable da nga inconvenient ñooñu tamit you understand and we all know the purpose of prison mooy comme you know you lose your freedom. You understand? But you cannot lose your dignity. Definitely. You understand? And which is very important. Because Dekabini, we are a country that promote and protect fundamental human rights, blah, blah, blah. You understand? That is not the case. I respect the National Human Rights Commission big time. They are doing their work 100% and I salute them for that. And they have made recommendations in this. TRC definitely recommendation. National Human Rights Commission, you get in that regard. Many people, yeah. During that time, and them on around, TRC them on around for join recommendations. National Assembly member Tamit Madi Cisse, Buserakunda West, or is something like the Serakunda. Mom Tamit see new head committee board non Silaboka, therefore nine eto see presidency. Te joxe won nañ seen recommendation still now. Xaj na saat bu nekk di bill non maybe presidency est. Man mel to yep len wara tas. It's not for human beings. Lu put I need. You understand? Naga bari wa luga di samba nagundi lolu yeb make sense. Mota man dama ko fi wax the interior minister should resign with immediate effect. Seriously boy. So niti then they lodge and complain see NHRC and they are doing their work. Recommendation is in place. And these people are aware. The interior minister has been there visiting them for Funono.
man gis nga dama mer ba nga xam ne sax dama wax ne man su ma jógee mile two sax maa ngi dem straight NHRC pour complain and all of that waaye gars yi NHRC dañ ñëw we had a session with them at mile two ñu explainal gars condition bi nit yi lu gars nekk di face foofu noonu at the remand wing so ñoom tamit gars explainal ñu ñoom tamit push leen waaye political will bi su fa nekkutee comme executive bi suñ parewutee pour def that implementation of the recommendation dara du work. And this is something that I want to say. You understand? Executive, they need to take their time. You understand? And they need to rethink, or think twice. And hamne, nobody knows what tomorrow will bring. Yeah, because most of them are engaging in corruption, injustice, and oppression. And most likely, they will be the ones to end up in that place. So ku change now. So legi ku change now. Lolu moy sa future home. So it's better not change situation me now. This is take my foolish advice. Na gay change situation me now. Otherwise, do baha gay. Be pare li waruta neka wax rek. Waruta neka si comme okay send them recommendation. Action len soxla. Real change because it cannot be business as usual. Because this one fi ñu fi neka mile to director at the end of the day bi jaame dem nañ foofu noonu te the same conditions ñoo fa nekkoon xamoon na lu fa nekk ak yooyu noonu so nobody knows tomorrow foog naa ne mile two suñ ko waxee prison pour mu reform la pour mu defaraat la pour nga xoolaat yow yaay kan pour nga jàngee fa métier pour nga delluwaat si sa borom foog naa ne war naa nekk place bi nga xamante ne pour rehabilitation la warta nekk place bu nga xamante ne dañ la intimidate wala soo fa génnee doo munati dara si society bi because sometimes da nga dee gis yenn prisoners ñu indi leen lopitaan fii nii ñun sorewuñu ak lopitaan bi nga gis prisoner bu ñu indi lopitaan teg la si mbedda bi ak sa uniforme ñëpp xam ne yow prisoner nga te ñu bari ñu ngi prison ñu bari xamuñ ne ñii comme prison lañ nekka so suñ la waree jëlee prison indi la lopitaan teg la fii si mbedda nga war a xaar moto wala whatever so loolu is not nice foog naa ne yu baree bari dañ ko war a wecci si prison bi parce que kenn xamul tomorrow ëllëg mun naa nekk man gannaaw ëllëg mun naa nekk keneen so lu ci waay di def rek nang si sóoraale pour ëllëg loolu is very important tey yéen a ngi doon def seen press conference keroog si press government dialogue buñ oote woon gis naa foofu tamit yaa ngi fa doon say ak yooyu noonu because si biir seen waxtaan bi yéen a ngi doon wax pour drop charges si ak yooyu noonu ñu bari wax ne dialogue bu nga xamante ne gars yi mujjee nañ ko lu tax gars yi njëkkee wuñ ko ñu oo leen dialogue ngeen waxtaanee ko parce que si biir waxtaan si la lépp mun a solfé especially ay ndaw ñi nga xamante ne ñu ngi toog pour juumaarloog nguur gi dafa baax pour ñu oo leen waxtaan ñu am mutual understanding su ko defee mbir yi tegu ci yoon gis naa bés boobu tamit yaa ngi fa doon ak yu bañ laa téye ak yooyu noonu ànduloo woon daal ci mbir yi. Yeah. It's very important to clarify because you bari naan people exactly exactly I'm not like that man suma nickname anga ñu bari dañ ma xamee ghetto pen waaye tamit ñu bari xamee neen ma Mr. Peace and Love. I go by that so demee kanifin sound right now nga ne Mr. Peace and Love like denen la indi basic ghetto pen you understand so dialogue boobu noonu you understand that was a response to the petitions sent to the office of the president. So by hell, soon protest when I'm on you understand? We addressed 2 petitions to the office of the president. That is the one that deals with the AKI. There's about 70 babies you guys, rail. You understand? And also Russian oil scandal, petroleum living saga bobu. You understand? So petitions you lagay nyo po respond because procedure. You understand? If you read and submit your petitions, obviously they have to respond. So legi setting bobu noonu ñom ñoo xam lu tax ñu dem def ko conference center maybe they want to a place that is cozy buga use words to color their dirty image because loolu la gay buga def give a good impression out there to the world that they are
things are working fine between them and those holding them accountable, which is not right, which is not the fact. Things are not going smooth or things are not going well. You understand? So gisee comme man ma am issue boobu noonu ak gars sax nekku ne comme man dama ñëw pour cause problem ak yooyu noonu man I'm not that kind of person. I am a peace and loving guy, a people's person. I'm a social butterfly. So lu happen mooy da ngeen ñu oo pour respond to those petitions. You understand? Sincerity, honesty, integrity dafa important. So léegi yéen soo leen ñu ooyee foofu noonu pour ngeen respond suñ petitions yi def ngeen joxe ngeen seen deliberations seen response yi léegi ñu dem to Q&A, question and answers. So léegi su la laajtee ay questions it is only fair for you to answer the questions as they are put to you. You understand? Peacefully. So waaye man lu ma observe maa ngi yàgga toog maa ngi realize ne these people are send response, they have been dismissive. You understand? They are trying to dodge tough questions, and sometimes they talk in a self-aggrandizing fashion. So man, boy, I cannot take it somehow. So Mota man don't demand answers. You understand? It was just a demand. Nagay answer questions here, and I have that right to demand answers. You understand? Lola don't deaf. So boy, come go to pen like hey. So boy, cool, So after say it was fine. I sat behind. Guy escort mama talk si ganaw. So after they na Dr. Cisse mune la fa waxon come get up and gain man dego ma won lulu suma ko dego they don't bash it more. You understand? Because who is he to ask me to leave that conference and I'm off. You understand? Dego ma won lulu no, so after Honorable Minister of Justice Bimundan one come, okay, let's allow him to say blah blah after silent continues. You understand? Well, after my gis ne Benin Minister of ñëw di try pour defend the indefensible, the one about cost of living be rise. You understand? In fact, is decreasing. The price of rice is decreasing. Mom from experience, the on na turntable, mu jende malo how ma 1,000 nyata ama figure bumwa so muna si following week bi mu demat mu realize ne it is the price of rice is decreasing buma dege façon wahi dof sa mané comme there's no point because li pour na response living la petition si so you have to take full responsibility nga accept the fact na xamne boy yeen lolé nek di doxal accountability exactly ak li ni motax gaay di len leralal fofu tamit no way lolu non nekul leral lolu in fact it's an insult to our intelligence because ñun xamne ne lolu du dega lolu amul so legi da nga wara accept the realities you understand not take full ownership then you say you address the issues and the root causes pour you move on. You understand? For the common good, you enjoy it. Why? Don't you how many boy you neka di questions you neka di list, petitions you neka di definitely is genuine. Lu amla. You understand? So if you want to dismiss that or you nga buka respond in a way ne or nga demand, come da nga buka defend, lulu no. Boy, ne utami si hall boy. Ñom rek alen tontu. President office rek alen tontu. Yenen petitions ngeen submit on fu mujjé. No, we submitted 5 petitions, 2 to the office of the president. You respond. The legi, come as a team, Gala, we will come up with a smart and befitting response in that regard. Come, respond when you guys. The then def communicate very soon for people to know. Why rest assured, our stance is with the people. It's a people power movement. The people willing buga you def. You understand? So gis na ñene di wax ne okay Gala ñu ngi just living ni ñu ñëw all in conference is a different thing. You understand? Li is a response to the petitions. It's different from dialogue boo xam ne it has to do with dropping the charges and all of that. Boobu noonu dafa uti ndax wax nañ affaire drop charges yi. For now loolu moo indi woon commotion boobu noonu foofu noonu. You understand? Yeah. So man war na ko gay in that regard, we cannot dialogue with these people because already there is a case hanging on our head. So until and unless they drop the charges, then sila nyo muna amagay that dialogue. You understand? Where dialogue bisa, dafa wara tegu si yon. You understand? Naku nila nga nyo, bugat
impose stuff yoo xam ne it doesn't make sense. Boy nañu guys seetee ñoo xam ne they are patriotic, they are genuine, they are non-partisan and they are unapologetic te ñun li ñoo demand ak lu ñoo def yëpp is in line with the interest and welfare of the Gambian people for the common good, not just a few elites. You understand ñoo xam ne ñoom dañ bugg a enjoy ñoom ne ñun yëpp tey ñu seen sofa press loolu du conference bi about what la woon gis naa fa affaire drug charges yi ak yooyu ba pare government bi set na commission tamit pour pira ak yooyu noonu foog naa ne seen génn bi tamit is never daan xama naka laa ko na waxee sax yeah lifin bi press conference bi was all about the Pura protest and also the charges leveled against us. You understand? So them deem it necessary to go out there and clarify some of these things because you better understand you understand? So then don't demand because government we know buga call for dialogue. No they initiate lolo. So you know guy before we dialogue with you and it is only fair put you balan your dialogue akiyo nga drop charges then we can dialogue with you. So loolu leen doon jéem a leeral out there. And tamit pour pura xam ne nekku ne ñun den bàyyi gaay si biir nii de dafa nekk ne den amagum a case why we are going to fight to the very end. Pura must understand that ne comme ok ndoy nekkaguñ di def dara dafa mel ni comme dañoo make noise nii rek ñu move on ak no we are not noise makers. We are change makers and we are going to push and fight to the very end. While we were at mile to remand wing, anga telemumba, you don't gis ne, the government has established a high level committee that will look into Pura's reckless decision because ni the new buga foyanto. You understand? So lol no mungi on tamit, be pare case bangi on. Te hanga duñ mëna def yépp at once. Why? We will take it one step at a time. So suñ drop charges yi, maybe through that dialogue tamit, be pare committee bi ñu ko set up and I believe ne comme they should definitely do the needful. Do you think this commission will deliver? Because certainly committee yu bari commission yu bari nu ko dee soosey di waxee kese mambo jabatu dara génnut at the end of the day. Because tey sa la soog a realize ne last time bi xam nga some youths, patriotic Gambians went to the National Assembly to protest against the judicial officers' remuneration and entitlement bills. You understand? So bill bo no mujhe winko pass. Magis na recently increase the Chief Justice be at other Court of Appeal. You understand? Munuma understand. Meaning people will go out there protest. Come begay wara fornesa come win in the end government be that's a clear demonstration of lack of political will. You them behind the scenes, def sen dugalante, new come, bit system somehow. You understand? Because this is a game. The system is a game, and the rules are not fair. So Lola Minister bi mom negal Minister of Finance buñ ko laajee mu ne ñi si ñu waroon a yokkal si la gis nga yooyu noonu. So gis nga response yooyu is defending the indefensible because make good sense. So léegi dama buga fo mu clear. They have to know ne you cannot take us for a joke. Be pare da nga wara xam ne lii is the Gambian people. Gala is a people back movement. Waaye fooguloo tamit yii nii tax na comme yu movement yu mel ni ay Gala ay gom sa bopp ak Edward Francis o yeneen groupe yi movement suñ génnee nit yi duñ dee bugg a génn parce que dangaa wax ne suñ génnee tamit dara du si xew at the end of the day dara du si xew demonstration yaaga na fi am yóbbu nañ petition si bare fii nii but gisuñ si benn demonstration si already there is a huge impact. waaw yéen seen impact si ñu ngi ko gis test atlet bi nii boobu tamit mu ngi on am na impact impact si ñu ngi ko gis parce que moo tax ñu release list bi moo tax ñu set up a committee bu nga xamante ne right now nii committee bi mu ngi doon go on gis nañ ne yu bare bari mu ngi lii but yu bare bari jaar na fi tamit ñu bari loolu daf bokk na si yu leen dee discourage ne loolu dafa des si nit yi rek man understand nit yi ñoo warut a give up because nit yi dañ war a understand ne system bi want us they will be playing these games organize seen commission living yi guy def maybe
time frame be over 6 months or over 9 months. You understand? Pour FLC dos bi setul gom sa nit boppa yi génnoon change nañ fi pour ak nawet tamit ak yooyu noonu understand nga waaye léegi ñun xam nañ ne teel a these are gas foofu gën a seer the tactics that they use. You understand? Delay tactics, manipulation, deception, living in nii la gars yi di play around with people. You understand? ñun dem nañ ba realize loolu noonu c'est léegi na ngay xam ne ñun xam nañ ne lii mooy tactics yu gars yi dey use. You understand? te commission si nii sax most of the time they establish it sax commission bi sax mu ñëw mujjee ñëw kroppaat. Understand? Xam nañ lii nii yëpp so léegi ba pare ñoom gars yi bëgguñ ñuy dem si street si clearly si dialogue bu ñu amoon conference center they have made it clear that they don't want to see us on the streets ak yooyu noonu so léegi soo leen bëggutee ñu teg street si you understand because we are not this nation destroyers we are nation builders. You understand so léegi soo leen bëggutee protest lifin yi nii di am issues yi nii di am stop the corruption in the system, respond to our demands as expected, do the needful, then you am a common ground for how we move, accordingly, fairly, and equality when deserve you am justice for the common good. You enjoy. Otherwise, we are not going to relent because so holy the composition of Gala. Nga xam nit yi ñu fa nekk di nga xam ne lii nekku ñoo xam ne dañoo maata di fuuf di lifin nii these are people that are ready to put their lives on the line and fight to the very end so léegi ñoom lu gaay bëgg mu am loolu mooy nekk di am we will be taken to the street and demanding justice, accountability, transparency, and good governance te loolu noonu dafa continue di happen te it can lead to the unthinkable and dafa attract international attention so am na consequences yu bëri yoo xam ne ñoom tamit duñ ko bugga you understand so loolu la ñoo nekk di pressé gars yi xam nañ ne dialogues yi nii engagements yi reforms yi nii all of these things is good waaye xam nañ ne dafa slow xam nañ ne tamit sometimes then they bugga bid process bi and they don't care they don't love this country they want to do whatever favors them to the detriment of the majority ñun xam nañ lii nii te Gambian people yi xam nañ ko so ñun dañoo continuer di fight te su gaa bëggutee affaire si escalate mu lead to ay comme tension si nii ñun sax bëgguñ mu demee fa noonu anarchy yi nii te lii moo dee lead to loolu noonu te loolu noonu mooy can lead to the downfall of any government because even giants fall if they stop listening to what people actually want so let them listen to us otherwise du baax okay let them listen to the youths ñu ñëw dugga ci biir youths yooyu rek Ghetto Pen jamono ji gis nañ ne am na gaal yu fi jógee dem Bagwe ñu bari ñàkk nañ seen bakkan si yoon bi bu yàggul ni am na gaal bu kopp Mauritanie am na couple of Gambians si nga xamante ne ñàkk nañ ci seen bakkan government bi dafa waxoon ne dina create 1,050 jobs something like that dina ko create ñu gis ne depuis mu wax loolu amuñ sax quota bi ñu ñëw am Spain ak li léebo bi nii pour dem bay ji ñu bari dem youth si bari ñu dem si diggante bi gis nañ tamit bala ñoo dem struggle bu si gaay amoon ak dugalante bi ak coow bum dugal right now ni ñu tànn ñuy war a yóbbu ñi nga xam ne dañ war a dem Spain dem nañ but si biir loolu gis nañ tamit ñu booy yaa ngee daw ñu bari daw nañ right now ni 9 people daw nañ yow naka nga gisee loolu ndax youth si dañ amut hope wala still moo tax ñu dem si Bagwe bi wala moo tax yu baree bari di xew parce que tey soo xoolee Gambia youth si bari ñi ñu ngi si prison bi ñi dem nañ si Bagwe bi ñi dee nañ si Bagwe bi mooy loolu sad man yëfi Bagwe bi su ma ko déggee I sometimes feel emotional because am na yenn loved ones dying at sea nekku ne comme den bugg a sacrifice in life but it's because of the system moo tax suñ dee wax ay gala a straight ak yooyu noonu sax man daf ma dee jaaxal sax because we all know that the greatest and most imminent threat in the Gambia right now you understand is corruption and joblessness comme job amul si dëkk bi nii so su gaa dee wane si seen presse yi MTV Living nii di bindal ne okay we are creating 1,000 something jobs ay boy loolu noonu yëpp am mégu seen fan la am ban job la ngay create fii nii
ñun ñëpp xam nañ ne nekkuñ di def loolu te ba pare kenn bëggut a die in poverty and hunger boy. So moo tax youth si nii ñu dee feel the need to take up the back way despite the risks. xam nañ ne journey bi nu mu périlleux fii man sax bëggoon naa dem back way te comme it's possible ne sax mun naa dem back way anytime because it's just crazy what is happening and we need to change the situation. Nit yi dinañ fight, you understand, but let's see like why back way bi is unfortunate dafa nekk di daw te ñoom try nañ seen lifi nii nii yëpp mënuñ koo stop, you understand, te man blame ma nit yu jël back way bi nii ñoom dañ bugg a change their family situation and they are going through a lot, you understand. System bi ñoo leen war a dimbale in the sense that they have to create jobs and also with attractive pay, you understand. Boy nit yi kenn du bugg a dem dee noonu back way boy soo amee lu la gënal nga toog sa dëkka so su nekkee ñu ngi create jobs yi salary yaa ngi fine boy there is no point going to back way so mun nga dëkka fii ni kenn fen there is no place like home ñëpp xam ne loolu noonu. So it goes back to the system and the root cause is what we try to establish and the system is the root cause of this back way, you understand. ñuy daw si system lifin bi ni ñu bari ñu ngi wax ne ñu war a yóbbu wuñ leen circular migration bi xamuñ waaw bay ak yooyu waaw nga yóbbu ñooñu bàyyi fi ñu nga xamante ne dañ xam yëfi bay ak yooyu big man my sister Spain Gambia circular migration bi ni ñëpp xam nañ ne is for agricultural purpose, you understand. We have people comme yo records yooyu ñu fa ñoo xam ne ay farmers leen wala ay doomi farmers ñun si farming sector bi ñoom ñoo war a benefit from this nañ gom yàlla rek waaye da ngaa cappa ñoo xam ne bokkuloo yow musuloo nekk si ay yëfi famille yëfi lifi nii sax xoolal time waa youth sa yaa ngi cappa IPA foofu boy ñu ngi boo block youth si boy, you know, te ñëpp xam nañ Gambia lu fi dee daw even in the education sector, football sector, every sector fii nii is who you know connection leen dee use pour bugg a fix foofu noonu seen nit yi ba pare yow xam nga ne dëkk bi nu métti yi nii boy so fa yow wee ñi obviously there is no way these people will go and work in those farms suñ amee any opportunity they will abscond te loolu moo happen man I'm not surprised that all these people absconded, you know, that's not a surprise because fii métti dafa this country is you know is not easy for the poor. You understand? Living conditions is bad. You know, it is unfortunate what is happening in this country. So, if you have the opportunity to leave this country, you know, come through any other means. Lula jaral mo nga daw bi Europe because for hame there are better conditions, basic needs in you all right. Low solar yang ko fa am very easily. Kan banyu jama ni. Fofu la jama am kay. Do bu ñëw at fii ni. So be pare soo fa nekkee tamit at least di nga mën a raise xaalis boo xam ne di nga mën a dimbali sa gars yi fii nii because fii nii ñëpp xam ne naka la dee demee those abroad leen they depend on you know ñoom ñoo dee seen xaalis fii nii so yow soo amutee sa mbokka or anything sa brother family member abroad boy da nga find the need to live te léegi yow su nekkee ne true living boobu noonu nga demee obviously boy da nga escape da nga escape yaa ngi si projet yaa ngi si sa comme ni nga ko waxee right nga yaa ngi launch a book lan la sa book bi what is the naka la sa book bi lan la content suma book bi is entitled Raw Expressions, you understand. So man as a writer I focus on political and socio-economic pressing issues yoo xam ne nit yi yooyu leen nekk di face, you understand, comme politics bi num nekk di dawee maa ngi try pour explain the political deception, you understand, systemic inequality bi comme am a few elites yoo xam ne they are rich ñoom nekk di enjoy, you understand, and you have majority of the poor people, you know, they are suffering, they are voiceless, you know, and hopeless, you understand. So lola they try to, you know, expose in my book, you understand, and the live realities of ghetto youth and my personal experience also composed in the form of poems. Although I have written stories, articles, you know, and blogs. I am a blog where BMOM is a collection of poems. Okay. You understand? So see poems, the social issues for funono.
poems like the public phone is not for fun. Understand nga? Yang am yoo xam ne damay discuss about politics ak pressing issues yu nekk di face out there. So yeah, raw So book bi expression. People will then wanna try new génn na support and fan ak fan la ko mun a amee pour soo ko buggee jënda wala ak fan nga ko yóbbu si ban bookshop o yaa ko nekk di distributor sa boppa di ko jaay book bi ñaata la moo kos yeah, book bi man ko published and shout outs to Fuladu Publishers and my dad for the balde, more publish my book bi. You understand? So book bi mama ko na distribute and making these sales. You understand? So ñu bari ñu ngi jënd ñena dañ dee jënd 10 copies ñu may ko 20 copies waaye nekku si benn bookshop right now. So su nekkee dañ need comme huge amount boobu mën nañ ma contact ma discuss ak Fuladu Publishers and they work with the printers ñu print out ko maybe ñu bari tamit mën nañu jënd huge copies ñu distribute ko waaye right now if you need the book you can contact me directly. Suma commune number bi man commune rek laa nekk di use nama boycott officiel what ak is your yourself commune number 632-9884. You understand? 632-9884. So if you want to support, you can just contact me directly. My ame booksy right now. Suma bag ni sa my ame booksy for ko buka generally. So it's a Gambian thing. I'll support the youth. My one is I'm not in amount so suma ko fa Mita ya jox ma benn waaw mu nga génne benn book si bag bi yeah so am na benn yenn amount suma ko si amee sax you understand I will consider even helping my brothers at Mel too. You understand? Because lii leen am pour defaral gars mun nañoo support gars si xaalis si food stuff clothing but then government bi tamit they have some raw expressions the book so bila nice one. Alright, ñu gis la fan yi gis ngeen ko Ibrahima Jallow try leen ngeen ut si parce que ñëpp a war a xam lan moo nekk di xew ci réew mi te boo ko buggee xam rek foog naa ne bug bi lépp la contain dina la explainal politically socially ak everything li nga xamante ne mu ngi happen si society bi that's why ñu tuddee ko raw expression soo leen ko déggee mooy comme moom lim dunda wala lim ni mooy xewee ci dëkk bi mooy raw expression kon foog naa ne ñu pasi war a interest ñu jàppale ko as Gambians mu nekk lu am solo Ghetto Pen wax naa leen ne ab ndaw la te ndaw bu xareñ la ndaw bi nga xamante ne réewam moo ko ñor te dafa bugg a réewam te réewam lay xeexal réewam a tax mu dugga mile two réewam a tax mu dugga prison te kon war nañ ko support moom tamit ndax mu mun a support ñi nga xamante ne ñoo nekk fële ca mile two bi parce que gis nañ ne ñu baree bari suñ génnee mile two si lañ da am interest mile two si lañ dee xam li fa nekk si lañ dee jàppale ñu fa nekk gis nañ fi ñu bari buñ génnee mile two si lañ deelu mile two ku si mel ni ñoom Bob Keita ak ñeneen shout out to Bob Keita anela ñu bëri si prison bi dañ salute Bob you understand they appreciate him big time because moom fàttewul foofu noonu always that they support Killer Ace also the same things bu fa jógee since 2019 ba pare muy amee ay project so recently xaalis mi ngi ko reesal sax last time mu ngi wax ne comme 50,000 na ko boole si lu moo contribute you understand so this is it man for me dem na mile two sax waaye dama feel ne it's a blessing to go to mile two ma experience loolu first hand liggéey Ghetto parce que yi nga nekk si gis nañ fi kat tamit nañ contrat gam bi moom ak ñu doon liggéey ak yu bare bari nii pour nga am job dafa difficult especially su ñëwee si government institution si yooyu noonu ndax li affectu si sa wàllum liggéey bi yooyu noonu yeah activism like is not an easy thing and there is a serious consequence comme soo nekkee si lii you understand because ñeena yi ñu yaa ngi si sa activism di demand loo xam ne comme is right loo xam ne ñëpp xam ne ne this is kindo bi lu moo demand lu correct la waaye Gambia problème bu ñu am mooy every matter dañ ko dee bëgg a politicize you understand
So ñeneen ñu ngi gisee ne comme ok kii lu moo def ni is holding government accountable, maybe is anti government ak yooyu noonu. So léegi yow su nekkee ne yaa ngi si yenn workplace ñoo xam ne maybe they want to be neutral, dem bugga ku nekk whether you are opposition, whether you are in the ruling party, everybody pour mu support leen. And definitely duñ bugga ngay participate si yii nii yaa ma fi. So léegi another thing is workplace yii nii they have their policies, you understand, and balaa ngay start job you have a contract and you sign that you have to respect these policies. You understand? For example, ñun time ñun dee dem stage protest daf dee war a fekk ne man si suma workplace. So man dama dee living rek because dama dee xool ne tamit boy next minute national interest bi ak comme loo xam ne boy ku nekk mun si sona loo xam ne is for the common good. So it's better comme ma risks léegi dama dee jël risks rek, you understand? So mun na la cost sa job, mun na la cost sa freedom, cost na mas ma freedom. Worst of all mun na la cost sa life. So lii mooy activism te ak léegi you feel alone, léegi nga cappa ñu la even drag. So this is why it's even a struggle daf dee métti dang dee war a go through lii yëpp waaye am na ñeneen sa ñàkk neen si seen job comme kex li fi naan bi. These are just some of the price you pay, as a result of activism. Man, suma case, mom, I believe it's okay, and that is kind of confidential. I'm really cool. I don't want to get into that. So let's focus on this. One hand, it has political, social, and economic. ñu tëjee politically naka nga gisee political environment right now in Gambia ñu tëjee foofu noonu. There is a blend of romance here. You understand? Pour ñoo xam ne den buga living everything is here is raw. You understand? Socio-political, economic issues, and also some romance. You get me? Okay. So yeah, politics mom, dama dee wax ne may am benn quote fii nii. The political deception in our political space by the political prostitutes is a political mockery. So starve the political vultures and feed the decent and competent political elites. You understand? So politics, mom, is for everyone. You understand? Because man is a political animal. And Gambians must not shy away from politics. You understand? Comme li nekk di def nii yëpp sax politics la. Because in the end, su nekkee ne da nga buwan noppi si kuy jiite or si comme leadership living bi nii yëpp su nekkee foofu noonu decision bu mooy jël will affect you directly. You understand? So your failure to participate in politics means one of the failures of refusing to participate in one of the penalties of refusing to participate in politics is you end up being governed by inferior leaders. You understand? Te loolu su happen instead of mourning, instead of rejoicing, you will be mourning. Understand? So politics dafa nekk loo xam ne then war a participate in politics full time, fully. You understand? Te loolu noonu whether is through voting, through political conversations, and the exchange ideas. But for the people who want to understand that politics is a competition of policies and ideas. Understand? And better programs. Nekut castigation, nekut insults, water in the division, see come, because Lolo is not even part of politics. It has to be clean. You understand? Lolo my expectation. So man luma way Gambians should not shy away from politics and they should start participating in politics directly. Whether nga join political party, whether nga bokasi conversation be in politics, all these are just some of the ways in which you can participate. Why? Make sure you participate. But when it comes to voting, your vote is your power and is your voice. You have to go and vote. And when voting, know that it is your moral duty to vote for the right person and don't vote based on consumer personal interest. Vote based on competence and not vote based on
you know, Kila jaay agenda bu baax. Kulaja programs, you know, policies, and ko hamne come he has the core leadership values like integrity. Bu hall come ko hamne dafa janga kese. You understand? Mun nga janga amulo, you are not honest, you don't have integrity, you don't have empathy. You understand? Lo mo gina important ko hamne daf ñu yirim, ko hamne come so dem be am neka in power, you know, because of empathy bo am sa am na yena corruption yo def da nga halat ne suma defee lii nii correct boy ñeneen dañoo sonna si lii. That is very important, empathy. So these are some of the qualities that we need to look, and ko xam ne am na qualities yooyu noonu, please cast your vote for that person. Waaye duma mun a wax ne at this stage support this or you know I go against this. Like, you know, some of these things are a matter of choice. Sure. Why all I can do is inform you, because we need an informed citizenry. Let them be informed, let them be aware, and let them know that the decision they take will either affect them directly or indirectly. So let them be wise and do the right thing. Man loolu lay wax. Ma bàyyi la nga tàggatoo rek foog naa ne léegi wax nga yëpp di la gërëm bu baax di la sant si sa teewaay tey si biir Gambia am nañ a very interesting discussion nii la rek di la sant bu baax ma bàyyi la nga tàggatoo ak anything loo bëgg a wax rek mun nga ko wax balaa ngaa tëj. Yeah, I will say, you know, gratitude is a must. I'm gonna get to you see, like, you know, recently, Lubari happened na, you know, the arbitrary arrest, police brutality, illegal detention, you know, ñu bari taxawal nañ, you You understand? guys are legal. We are lawful, we are legal. You understand? So people Saar loolu laay bañ a dégg de. Saar bay ko moom xamul lu ko yot sax bu mu bañ a emlek. You understand? Gis nañ fi ñu ko gën a métti ñooñu yëpp dañ mujjee break. You understand? So na take time mu xam nu moo dealee ak nit ñi, na respect boppam. You understand? So I want to say a special thanks, you know, to all those, you know, Gambians, both home and abroad, the international community, media houses, activists, lawyers, you know, LS Camara, you know. Thank you. And a big thank you to each and every one of you who stood, you know, in solidarity with us and supported us throughout this crusade and continue supporting us, the people, because man, when you get RSS, people be winning, pressure buga exact, mota sa when you get released unconditionally. And the same thing is what we expect again. We have to come out soon next court on Thursday. You know, I'm calling on all Gambians. Which Thursday? This coming Thursday, on the 11th, Bini, let them come out and show solidarity and support. We need you morally, you know, emotionally, everything. I'm saying a big thank you to each and every one of you out there. And also, finally, I will like to end with Haile Selassie's quote. You understand? That throughout history, it has been the inaction of those who could have acted that has made it possible for evil to triumph. You understand? So right now, corruption ini ak kotoy lugay neka di definisi system bi is all evil. You understand? And it is unacceptable. So legi ñun suñ toge ni ñu fold our hands and keep quiet, nothing will change. They will continue doing whatever they want. We will continue complaining, nagging in the streets, campaign, barbing salon, markets. It will never go in the right direction and will not effect change. So let us know that this is a duty. Nekku come get up and dafa ñëw di wane or keneen ak keneen dafa bëgg ñëw wane lii dafa nekk loo xam ne da ngeen war a ñëw ñun yëpp collectively, because man kenn mënuma koo def Gala rek mënut koo def Team Gom sa booba kese or Edward Francis Small kese, Uncle Madi kese mënut koo def. We all must come together collectively, unite and push and make sure that we demand accountability, transparency and good governance for the common good. Thank you. Thank you very much. Thanks for honoring our invitation. Di la gërëm bu baax a baax. Di gërëm képp ki nga xamante ne rek yaa ngi doon seetaan home and abroad ak suñ wonderful listeners si nekk all over the world. Bàyyiwuñ kenn rek di leen joxaat dig daje ba beneen Tuesday inshallah. Di gërëm suñ young lady bi Binta Njaay moom mi nekk ci caméra bi ak Adam Jan ñu ngi leen a gërëm bu baax a baax Oncle Moussa di gërëm technical team bi bàyyiwuñ kenn jërë ngeen jëf seen xarit la woon Ramatulaay Gueye jox leen dig daje ba beneen Tuesday inshallah.